yéen a ngi ko def file mooy jëm ci président Barrow ñi nga xam ne dañ leen baanoon pour ñu hold a public position mooy ñu ci mel ni Jammeh commission bi recommendation yi nga xam ne joxe woon nañ ko moom du saabali si la bokk njóogu ba ak ñeneen waaw fan la code bi fan la case bi toll. waaw case bi mu ngi woon si Supreme Court bi xam nga Supreme Court ñoom duñ dee toog comme yeneen court yi duñ dee toog ñoom par temps lañ dee toogee def nañ ko foofu yóbbu nañ file nañ suñ case bi foofu ñun dañ gom na ne président bi ak National Assembly bi si boppam dañ act on a power boo xam ne they don't have the power based on the laws boo xam ne loolu la ñu amee fii because soo demee si constitution bi commission of inquiry bi dafa mel ni comme a high court any commission is just like a high court te su demee ba kooku def findings am bi and come with a recommendation and he mu sanction any individual bi law has created a room boo xam ne a grievant party bi koo xam ne daal moom dafa feel like suma aha bi dañ ko tooñ kooku dafa am yoon boo xam ne daf ko war a jël dañ ko wax ne dafa am a right to go to the court of appeal pour mu appeal the decision of the commission of inquiry findings against him pour kooku tamit su toogee ba 6 months bi elapse rek dafa mel ni ne moom loi bi si kanami loi bi dafa nangu loi bi luñ ko findé so already loi bi already cater for koo xam ne da nga gom ne dañ la tuuma ba commission bi luñ la wax amul loi bi jox na la doole pour am na foo xam ne da nga fay dem pour nga wonee sa naxari pour nga wonee ne man daal luñ ma tuumal amul yow defuloo loolu nga toog président bi ñëw jéegi mu jox boppam bi doole through the National Assembly mu ne moom am na doole koo xam ne commission of inquiry bi dañ ko fine for mismanagement of public fund for corruption and any other activities boo xam ne commission bi loolu lañ yow nga jël sa tànka bi nga ne da ngay dem nga pardon kooku nga isi ko back to the system bi loolu is telling you that what was the essence of establishing that commission of inquiry and that commission of inquiry was actually commission of inquiry that was paid by the taxpayers' money to establish, to know how our resources were managed, who were entrusted with our resources, how they were managing our resources. As luwa bi demee wone na ñi moom daanaka yaaxa buñ def si réew mi ñi waruñoo liggéeyawaat si réew mi nii loolu recommendation boo xam ne su kooku dissatisfied with that kooku dafa war a na dem but if you want to continue that président bi kon dafa mel ni ne Jammeh commission TRRC bi tamit mun na ñoo pare seen inquiry bi président bi jéegi-jéegi rek mu ne ne waa ñu rey sax baalal naa ne because of a political interest because ñoo xam ne def leen isuwaat foofu because du ñoom rek lañ baan but he selected few individuals ñoo xam ne dafa believe ne these people have political capital and so it's not about the interest of this country, it was about the interest of his political party that they have a political power that if I bring these people I can have at least more support so ñun ate loolu moo tax mu lift the ban from Mamadou Sabally Njoguba so xamee Njoguba you know during Yahya Jammeh who is te am na influence around Jokadu and nga xool Sabally he have influence with the young people because he have an academy boo xam ne so it was not based on the national interest so ñun as a citizen ñun yëpp we all have a right Gambia rek most of the time I see people are not challenging government but we have so many law boo xam ne def ñu ko create where we can go through mandamus application before the court to challenge the government decision we cannot just only sit down and fold our hands we are the owners of the country loolu moo tax soo demee si chapter 1 of the constitution it tells you that the citizens are the owners of the country and we are the first auditors before you talk about any other auditor so we should audit our government to know their performance so ñun we are concerned and we pick up the matter you know yoo xam ne ni daal président bi has acted on powers boo xam ne is not vested in him and the National Assembly has given him a power boo xam ne is not vested in him ñu yóbbu ko si Supreme Court for Supreme Court to interfere ñu wax ñu lan moo xew so loolu moo fa nekk so we had for file because Supreme Court you deal with filing it's not argument bi du dee bari foofu da ngaa ñëw rek nga move sax because you put everything in documentation lu tax nga isi case bi lu tax nga bañ state bi tamit has to respond so respondé then you go into reply on point of law from point of law bi then nga in adaptation of your brief sini so stage boobu lañ so but next time bi su ñëwee we are expecting a judgment so Supreme Court toge dinañu aate because already we have done all those ñun file nañ state bi reply nañ ñun tamit tonto nañ waaye so léegi fu mu nekk ni adopt nañ suñ brief si suñ council bi taxaw na so léegi lu si des rek Supreme Court léegi analyse xool ñoom 4-man panel la ñu xool ndax lu ñu wax loolu mooy loi bi ndax président bi am na doole suñ ko aate ñu xam ne ñun as citizen we have done our but dañ foog ne it is wrong ba a commission boo xam ne is established and recognized by law mu establish mu def liggéey bu rafet boo xam ne mu ngi ni mu ban people mu ne leen duñ mën a ndig yaaku boo xam ne dañ ko def ci réew mi benn nit rek jóg rek mu ne man mun naa leen baalal and it's not based on the national interest it's not based on anything but it's just based on because you want a political capital dañ gom ne loolu correct Jammeh commission bi nga xam ne moo baan Mamadou Sabally baan Njoguba baan ñeneen ñi nga xam ne baan na leen président bi am ñu nga xam ne baalal na leen Jammeh commission mooy commission bi nga xam ne suma jumut first time ci history Gambia ñu set up a committee pour investiguer liggéeyu commission ndax Jammeh commission bu baan ñi
ndax bu déemu doon tey yéen di ngeen fayal li ngeen fayal nii because of Jammeh commission mu ngi toog ni ñu ngi investigate liggéeyam te gis nga di révélation xam naa dinañ ci ñëw ñëpp a ngi koy gis ku gis testimony yi nga xam ne witness ñu ngi ko jox ñu ngi téye seen loxo yi soo ndax Jammeh commission boobu léegi mat naa gëm ak recommendation yi ñu joxe noonu yëpp waaw am nga loolu mun nañ ko people can analyse and scrutinize but am nga loi bi moom lu mu wax rek loolu la ñu until otherwise loi bi moom wax na ne because dañ sukkandiku si loi ñu ñëw si parliament bi ne it was need pour ñu establish what we call a commission of inquiry boo xam ne will look at Jammeh and his close associate that was the name of the thing lu ñëw si parliament bi and the minister bi bu mu ñëwee foofu wone the reasons and the objective why they should actually establish that commission and he was convincing that there are monies that were embezzled in this country. There were so many mismanagement, and since we are in a transition, moving from 22 years of Jammeh, we want to build an institutional reform was part of their agenda, to build an institution that will fit for its purpose so that it will not entertain corruption. So if you have to do that, you must go back to history to analyze what happens and what went wrong. So they feel what went wrong, then you establish those things, then you will be able to analyze so that when you are making policies, you will make policies based on those history interrogation, what leads to few individual ñu dem si bank bi rek without a paper without any legal document ñu dem si central bank managing director ñu jox ko just a note boo xam ne it's not an official amul Gambian code of amul benn stamp ñu ne ko ne kii mu ne ñu isi la ji nga jox $10 million or 10 million thousand or millions of dollars. So loolu yëpp is because of the institutional failure, because if those things are there. So our whole objective was not only to ban people, but it also to look at the history, what caused this, so that we'll remedy, we'll put laws in place boo xam ne will safeguard for reoccurrence of certain situations. So that was the whole objective. So Jammeh Commission did that, and until it is set aside, it's still legally binding. That's what law recognized. Jammeh Commission is legal binding, send recommendation until it is set aside by another competent jurisdiction. Then is all annual. Then at that time, but as far as adopt government be jail correct and adopted and white paper was released on that effect, then now it becomes a legal document and it's binding on any other person fine until otherwise. So as far as better setting aside, but another investigation on the Jammeh Commission is another discussion. But we can go into those things. But better Jammeh Commission is legally recognized until